Hey Ludan willkommen zurück auf dem Kanal. Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das viel Manner entscheidend ist. Wie man seine Leistung und Ausdauer auf naturliche Weise steigert. Verges kompliziert Methoden, die Antwort liegt in der Stärkung einer oft übersehnten Muskelgruppe, dem Beckenboden. Wir zeigen euch ad extrem Wirkungswillbungen, die weit über einfach Kegels hinausgehen, Kontrolle und Kraft auf ein willig neues Level zu haben. Seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen. Die erste Übung ist die Krabbenhaltung oder Krabpose. Setz dich auf den Boden. Die Set flach aufgestellt und die Hand hinter dir platziert. Jetzt kommt der wichtige Teil. Hebe den Hufen an und spann dabei fest den Gesmuskeln an. Halt diese Position an versich, dich ganz leicht zu beugen. Konzentriere dich darauf, den Beckenboden zu aktivieren. Stell dir vor, du siehst innerlich alles nach oben und innen. Das ist das Gefühl, das wir suchen. Mach davon 3 Sitz mit jeweils 10 bis 12 Wiederholungen. Als nächstes haben wir die Squat Jacks. Das ist ein wirklich kraftvoll Übung, den unteren Rumpf und die stabilisierenden Muskeln des Beckens zu wecken. Gehen ein tief Neibujan spring dann mit den Set und auseinander und wieder zusammen, wenn du die Tiefhaltung beibehaltst. Du wirst sofort spüren, wie den Unterbauch und den Beckenbereich angespannt werden und arbeiten müssen. Auch hier machen wir wieder 3 Sitz mit 10 bis 12 Wiederholungen. Spürt das Brennen schon? Sehr gut. Übung Nummer 3 ist die Body Saw Plank, die sich im Unterarmstütz. Gehen ein klassisch Unterarmstütz-Position. Von hier aus beugst du den gesamten Körper langsam vor und zurück. Wie ein Siege. Acht darauf, dass den Wirbelsäule die ganze Zeit aber gerade bleibt. Den Beckenboden muss hier richtig hart arbeiten, die Stabilität zu halten. Spanten bei jeder Beugung buist und als ober den Urinfluss stoppen waltet. Das trainiert die Kontrolle enorm. Wiederholt das 10 bis 12 Mal fr 3 Sitz. Weiter geht's mit dem Glutmarsch, dem Gesäßmarsch. Leg dich flach auf den Rücken. Die Knie engwinkelt und die steht auf dem Boden. Hebe nun den Hufen in ein Brickenposition. Und jetzt kommt der Clou. Hebe abwechselt ein Bein an ohne das den Hufen dabei absinken. Das ist ein fantastische Übung, nicht nur fr den Po, sondern vor allem fr die Tiefaktivierung des Beckenbodens. Bleib stabil. Auch hier sind unser Ziel 10 bis 12 Wiederholungen pro Bein, und das ganz fr 3 SC. Unsere 5. Übung ist die Spider Plank. Wir starten wieder in einer hohen Plankposition, also auf den Händen. Sie nun abwechselt ein Knie zum Ellenbogen auf derselben Seite. Erst rechts dann links. Das Wichtigste dabei ist, die Hufen tief und parallel zum Boden zu halten. Vermeide es, den Hintern in die Luft zu strecken. Diese Übung trainiert den Beckenboden aus einer rotierenden Beugung heraus, was die Kontrolle unter dynamischer Belastung verbessert. Ihr wisst schon, 10 bis 12 Wiederholungen pro Set, 3 Sitz insgesamt. Kommen wir zur 6. Übung, der Bench Glute Bridge. Diese Variante der Glute Bridge ist noch intensiver. Leg den Schultern auf einer Bank oder einer anderen Erhöhung ab und stell die Set auf den Boden. DRCK jetzt den Hufen kraftvoll nach oben, bis den Körper ein Geradlinie bildet. Halt die Position oben für einen Moment und spann buest den Gestern den Beckenboden an. Lass die Hufen wieder sinken und wiederhol die Beugung. 3 Sitz mit 10 bis 12 Wiederholungen werden Gesmuskeln und den Beckenboden ordentlich fordern. Nummer 7 sind die Heichte Cobra Push-Ups. Einfließend, aber anspruchsvoll Beugung. Wir starten in der Yoga-Position der herabschauenden Hunds. Von hier aus fließen wir nach vorn in die Cobra-Position, indem wir die Wirbel fr Wirbel abrollen und die Hüfte zum Boden senken. Das dich dann wieder zurück. Bei jedem Übergang musst du den Rumpf aktivieren und den Beckenboden buest nach innen und oben ziehen. Das ist ein großartige Übung für Kraft und Flexibilität. Matcht auch hier 10 bis 12 Wiederholungen fr 3 SC. Und zu guter Letzt, Übung Nummer 8, die Half Burpees. Diese Übung ist perfekt, den Beckenrhythmus und die Kontrolle unter schneller Belastung zu trainieren. Aus dem Stand gehst du schnell runter in ein Liegestützposen und springst dann mit den Set und wieder nach vorn zu den Händen. Ohne den Sprung nach oben.
Konzentrier dich darauf, bei jeder Bügung die Spannung im Beckenboden zu halten. Das simuliert Belastungsspitzen und lehrt dienen quer die Kontrolle zu behalten. Auch hier machen wir 3 Sitz mit 10 bis 12 Wiederholungen. So dass wir eine kraftvolle Bungen Beckenbodenmuskeln zu stärken und Ausdauer zu verbessern. Baut sie regelmäßig in ihr Training ein und werdet den Unterschied spüren. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Training. Wir sehen uns im nächsten Video.